এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে forced marriage in criminal law. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমি আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। দর্শক, একটু সংক্ষেপে আমি আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি সম্বন্ধে বলবো। ব্যারিস্টার লিন টাউনলি দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক ব্যারিস্টার হিসাবে প্র্যাকটিস করে আসছে। সে আপনার লন্ডন ইউনিভার্সিটি যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, যেটাকে বিপিটিসি কোর্স বলা হয়, ওই বিপিটিসি কোর্স সে টিচার, অর্থাৎ যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে সে পড়ায় লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে সে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসেও কাজ করেছে। তাদের সিপিএস এর সে অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবেও কাজ করেছিল এবং প্রায় 20 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। এবং সে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, যেটাকে বিপিটিসি কোর্স বলা হয়, তাদেরকে পড়ায় লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে। আমি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আউটলাইন করব একটা ডেফিনেশন দিয়ে, কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে। তারপর আমি আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে পাস করব ফোর্সড ম্যারেজের উপর কথা বলার জন্য। হোয়াট ইজ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স? Any incident of threatening behavior, violence or abuse, psychological, physical, sexual, financial or emotional, between adults who are or have been intimate partners or family members, regardless of gender or sexuality. যে কোনো থ্রেটেনিং বিহেভিয়ার, ভায়োলেন্স, অ্যাবিউজ, সেটা সাইকোলজিক্যাল হতে পারে, সেক্সুয়াল হতে পারে, ফাইন্যান্সিয়াল হতে পারে, বিটুইন ইন্টিমেট পার্টনার্স অর ফ্যামিলি মেম্বার্স, হাজব্যান্ড ওয়াইফ হতে পারে, অথবা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মধ্যেও হতে পারে, অথবা ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যেও এটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা হতে পারে। What happens if someone alleges ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স? কি হয় যখন কেউ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য কমপ্লেইন করে? তখন the CPS will decide whether to prosecute. They will consider whether there is enough evidence to prosecute and is it in the public interest to prosecute. যখন এই এলিগেশনটা করা হবে তখন সিপিএস, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আপনার ডিসিশন নেবে যে প্রসিকিউট করবে কিনা, এটা পাবলিক ইন্টারেস্টে মানে প্রসিকিউট করাটা দরকার আছে কিনা এবং এনাফ এভিডেন্স আছে কিনা। এক্সাম্পলস অফ অফেন্সেস: রেপ হইতে পারে, কমন অ্যাসল্ট হতে পারে, অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম হতে পারে, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম হতে পারে, ব্রিচ অফ নন মলেস্টেশন অর্ডার, এগুলো হলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কয়েকটা উদাহরণ।
What are the penalties? কি পানিশমেন্ট হতে পারে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য? The court can choose from a broad range of penalties. ওই পেনাল্টি মানে পানিশমেন্ট বা সেন্টেন্স কি কি হতে পারে? The sentence may be in the form of a rehabilitative order, একটা রিহ্যাবিলিটেটিভ অর্ডার করতে পারে, কমিউনিটি অর্ডার হতে পারে, ফাইন করতে পারে, কাস্টোডিয়াল সেন্টেন্স হতে পারে। দ্য কোর্ট ক্যান রিকোয়ার অ্যান অফেন্ডার টু অ্যাটেন্ড দ্য ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ পারপিট্রেটর প্রোগ্রাম। একটা প্রোগ্রাম আছে, একটা কোর্স আছে, ওইটাতে অ্যাটেন্ড করার জন্য কোর্ট আপনার অর্ডার করতে পারে। যেটা সব সময় আমার কাছে প্রশ্ন আসে, ক্যান এ ওয়াইফ উইথড্র অ্যান অ্যালিগেশন অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আফটার দ্য হাজব্যান্ড ইজ চার্জড? দ্য হাজব্যান্ডকে চার্জ করা হয়েছে, এরপরে ওয়াইফ উইথড্র করতে চায়, ক্যান শি উইথড্র দ্য আপনার অ্যালিগেশন? If the victim withdraws support for the prosecution, the CPS may continue with the prosecution anyway, and the case will not automatically be stopped without further investigation by the CPS. Automatically it is stopped hobe na without further investigation by the Crown Prosecution Service. They will consider various things such as the seriousness of the offense, injuries, etc. Tara consider korbe bibhinno jinishgulo, seriousness of the offense এবং কোনো ইনজুরি, ফিজিক্যাল ইনজুরি হয়েছে কিনা, এবং এটা অটোমেটিক্যালি স্টপ হবে না। Crown Prosecution Service will carry out further investigation. I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on forced marriage in criminal law. Thank you, Shafi. Assalamu alaikum. Good afternoon. Within this country, the government has policies which deal with matters which some people may think are part of family life, but what you actually need to be aware of is that the government and the prosecuting authorities, and by that essentially I mean the police and the CPS, which prosecutes cases in court that are charged by the police amongst other agencies. But what you need to be aware of is that there are certain issues to do with family and to do with marriage and also family relations, and Mr. Azam has explained about domestic violence, but what I'm going to talk about is areas to do with forced marriage. And the government and the prosecuting authorities have very firm policies in cases where it is deemed that the marriage has been a forced one, and they can and do prosecute these cases and take them very seriously. So people need to be aware of their rights. For example, if someone feels that they are being forced into a marriage which isn't something that they would otherwise consent to, they need to be aware that the criminal law protects them. In relation to anyone minded to encourage a marriage that isn't wanted, to the extent that it crosses the line and would be deemed to be forced, there are potential criminal consequences down the line if the matter comes to the attention of the prosecuting authorities. I'm going to deal with forced marriage itself, what it actually is, and also deal with the criminal penalty of forced marriage, which carries a term of imprisonment, and also I'm going to deal during the course of the programme with forced marriage protection orders. In relation to the offence of forced marriage itself, what is a forced marriage as opposed to an arranged marriage, which arranged marriages within this country are encouraged because they're taken to be with the consent of both parties, and arranged marriages have worked for thousands of years and been successful. The law doesn't concern itself at all with arranged marriages. Where the law does come in is if the marriage is deemed to be a forced one.
What the legal definition of forced marriage is, it's a marriage conducted without the valid consent of one or both parties, and where duress is a factor. So by valid consent, that means consenting adults and also adults who are capable of consent. So there may be an issue in relation to whether the consent is valid, and it essentially has to be an adult who has appropriate capacity to consent. So if, for example, an individual has learning difficulties, there may be a question there around whether they understand what actually is happening. And in relation to duress, it's essentially an element of force that's being used to make the two individuals marry. Forced marriage has always potentially led to criminal prosecutions. There could be a number of offences charged, such as assault, kidnapping, and really any offence that's committed in the course of actually attempting to force people into a marriage could previously be prosecuted. But from 2014, the government sought to underline to the public and to send out a message in relation to forced marriage specifically, and actually enacted a specific offence to deal with forcing someone into a marriage. It's covered under a statute called the Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014. It came into force from the 16th of June 2014. And as I've said, prior to the introduction of that offence, cases of forced marriage could be dealt with under other legislation, and indeed they still can. But where a forced marriage offence is made out, generally there'll be a specific charge, but you can also find yourself faced with other more serious charges as well. And the government also made a type of injunction. Now, an injunction essentially is a measure put in place to prevent someone doing some sort of behaviour or act. And in 2007, the government introduced what is known as a forced marriage protection order. That wasn't under the criminal law, it was under the civil law, and it was mostly dealt with in the family courts. What it's called the FMPO, what that did was offer protection to a victim from any civil or religious marriage ceremonies, and it could forbid the respondent or the person against whom the order was made from doing certain acts, such as encouraging or agreeing or entering into any agreements in relation to engagement or marriage itself. So it contained what were known as prohibitions, which is essentially saying you must not do a particular act. What the 2014 statute did was actually criminalise a breach, made anyone liable under the criminal law if they acted in breach of the terms of a forced marriage protection order. If someone fears that they are going to be forced into a marriage, if they are the victim in these circumstances, they can apply to a court for a protection order. And other people other than the actual victim can also, with the permission of the court, make an application on behalf of the victim. And other third parties as well, or indeed the court itself, can make an application or impose a forced marriage protection order, particularly where the court
feels that that's the right thing to do because the victim is in serious or imminent danger of being forced into a marriage. The Forced Marriage Protection Order became a criminal offence, again under the Antisocial Behaviour, Crime and Policing Act of 2014. And it has been an offence again since the 16th of June 2014 when the statute came into force. So 2 possible criminal offences in relation to forced marriage that the community should be aware of. And if there is a breach of a forced marriage protection order, the police can refer the matter if it comes to their attention. For example, if the victim reports it, that can be referred to the CPS for a charging decision. In other words, the CPS will decide whether a criminal prosecution will be brought against the person who is alleged to have breached the order. And the breach of the Forced Marriage Protection Order will be treated in the same way as a prosecution for a breach of other court orders, such as, for example, a non-molestation order, which again was an order which started in the family courts but became criminalised, and breaches now can be dealt with not just in the family courts but also in the criminal courts. And people need to be aware of that, because family proceedings and criminal proceedings are very different. Family proceedings are private and not generally open to reporting in the media, whereas criminal proceedings are. But victims of forced marriage themselves are now entitled to lifelong anonymity from their name being reported in the press. So having the matter reported should not deter victims of forced marriage coming forward, but anyone who's a perpetrator or responsible for forcing someone into a marriage risks the matter being reported in the press, and risks their name being made public, and as to what has happened if they are brought to court. So that's again something that is a concern, quite rightly, for a lot of people. In relation to the legislation itself, the legislation within the same Act provides the lifelong anonymity for the victims. And how this actually works, which is why victims should not be afraid of, for example, public humiliation if they bring a case or having their name reported or their family's name being reported in the media. The prosecution makes an application to be in place from the exact moment when the allegation is made. So it actually even starts before the matter reaches a court. And from that point, if anyone publishes or broadcasts any information, and it's not just the name of the victim, but it's any information that's likely to result in the identity of the victim being identified to members of the public, that is prohibited by law. It also covers not just the traditional print, as in newspapers, broadcast media, for example, radio, television, but it covers information that's covered also online, and that includes social media. So victims need to be aware in times when things can come over social media, and social media can be used to threaten people or scare people, that actually there can be no publication on social media either. And it's going to be, or it is, a criminal offence. So if anyone does that, potentially a criminal offence. And once something is published on social media, it can be captured by the police and used as evidence. And the maximum penalty for that offence is an unlimited fine, and it all has the aim, obviously, of giving the victim more confidence to come forward
and they'll be aware that they're going to receive support from the outset, and that will help them have confidence in the criminal justice system to come forward. We need to go for a break now. Yeah. Thank you. দর্শক শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলছিলেন আপনার ফোর্সড ম্যারেজের উপরে। আমাদেরকে একটু ব্রেকে যেতে হবে, ব্রেকের পরেই আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সেলিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।